See, now we are going to say that so many people will fail to solve the problems effectively. So, I am going to one by one why they are going to fail to solve the problems. Why people fail to solve the problems effectively. ಯಾಕೆ ಕೆಲವರು ಪರಿಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಯಶಸ್ವರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ. See, let's see, let's see one by one. The following is a list of reasons. There is a list of reasons to why people fail to find the effective solutions include. ಯಾಕೆ ಜನ ಯಾವ reasons or the causes to why people fail to find the effective solutions. ಯಾಕೆ ಜನ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. Why? Because one, not being methodical in the sense, if they have a lack of methods, if they have a lack of knowledge about the methods in the sense, I have already mentioned the steps. If they are not following that steps, one by one they have to develop a steps. See, in the sense, first I have mentioned steps, defining the problems, then finding the possible solutions. Find the possible solutions. They have to find the possible solution, all the solutions. They have to encourage the subordinates also to find the problem, find the solutions. They have to encourage the subordinates, and they have to accept the solutions from the subordinates also, and choose the best solutions. In that, in a vast number of solutions, in that so many solutions they have to find out before they are going to solve the problems. So many alternatives they have to develop. So choose the best solutions. Choose out of it. They have to ask the others' decisions also, the others' opinions also, which one is the best one. And once they've gone for this, there are stages involved in the best choosing, selections, identifying all parts. They have to, once they have to see the, in the alternatives, they have to see the advantages as well as disadvantages in the all alternatives. Then only they can select the one best solutions. Then after that, they that solution, based on the best solutions, they have to implement it. They have to work on it, that solutions. Implementation in the sense acting on the chosen solution. As I have told, implementation is work on it ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ at finally you are going to evaluating your best solutions, evaluating yourself whether it is the right one or wrong one, or you have done it in a very effective way or not ineffective way, or if there is any changes needed, initially you have to make the changes. Finally, once you reach the final stage, if you are going to change it, then everything will get collapse. ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು change the solutions or change the necessary change has to be made in the earlier stages. ಅಗತ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನೀವು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಸೊ evaluate yourself whether you have done it in an effective way and ineffective way. If the people make it in a very step by step or in a very methodical way, if they have a lack of knowledge in methods, then it gets ineffective. Then they will fail to solve the goals and fail to reach the goal. ಯಾವಾಗ ಅವರು ವಿಧಾನವಾಗಿ ಅದರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಹಂತಗಳಿದೆ ವಿಧಾನವನ್ನು, ಅದರ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ವಿಫಲರಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದೇ, then lack of commitment to solve the problem and misinterpreting the problem. If they are not committing themselves to solve the problems, see, we have to commit, we have to completely dedicate ourselves to the solve the problems. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. If unless our commitment, this will leads to failure.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, unless our commitment or a lack of commitment, lack of dedications, that leads to failure. Or misinterpreting the problems also leads to a problem. Misinterpreting in the sense, if we are not correctly defining the problems, if we didn't understand the problems, then that is also leads to a ineffective way of fail to solve the problems. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅದು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗ್ತೇವೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ ನಂತರವೇ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ. The lack of knowledge of the techniques and the processes involved in problem solving. Lack of knowledge, if the person who has a lack of knowledge about the techniques, see, everybody has trained the problem solving skills. It must need the techniques, the technological knowledge and techniques also needed. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ತಂತ್ರಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜ್ಞಾನವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಟು ಗೋ ಟು ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜ್ಞಾನ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವಂತ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಕೂಡ ದೇ ವಿಲ್ ಫೇಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ what are all the processes in the sense, it's nothing but the steps, defining the problems, choosing best possible solutions, then finding alternatives, then best solutions, then evaluating the solutions itself. These are all the steps they have to they have to understand the processes. What all the processes are there in the problem solving. ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Then inability to use the technique effectively. Some of the techniques, so many people are failed to when so many people to fail to solve the problems. Why? Because inability to use the techniques or technology. So they can't able to, if they are not able to use the technique effectively, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪರಿಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ರೀತಿ ತಪ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ತಾರೆ, ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಫಲರಾಗ್ತಾರೆ. One who has a lack of technical knowledge or inability to use the technologies, some of the problem solving skills need a technical knowledge also. If they fail to, or inability to use the technique effectively, what are all the techniques, if they have a solutions, not all the technique means technological knowledge, but also the other techniques in the sense, some of the solutions, if they are not use the solutions effectively, then that is also leads to a failure. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರುವಂತ ತಂತ್ರವನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಅದು ಕೂಡ ವಿಫಲರಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಮೆಥಡ್ inappropriate to the particular problem. See, we have to use a method or a solutions which is a particular problems what it needs. See, choose a solutions which is perfectly suit to those problems. If you are not finding a solutions which is not suit to these problems, then it will leads to the failure. So choose any methods or any techniques which perfectly suit to the problems, or choose any problems which perfectly suits to the problem, then it leads to the success. If you are not choose the problems which is not
which is not appropriate to the particular problem, then it is leads to the problem. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುದಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಥದನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್. ದೇ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ವಿಧಾನವನ್ನು, ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಹರಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅವರು ಅವರು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಾದ್ರೆ then they will get, it leads to ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗ್ತದೆ. If they will use inappropriate methods to a particular problem, that is also leads to a problem. So they have to choose the appropriate methods which will best suit to the particular problems. Then insufficient or inaccurate information. If the persons he has insufficient or inaccurate information regarding the solutions to solve the problems, or in regarding the solutions, then it will leads to the failure. ಸಿ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೂ ಕೂಡ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವಿಕೆಗೆ ಇದು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ effective implementation. See, not only finding the ideas but also we have to effectively work on it. If we fail to work on the solutions, then that will also leads to a failure. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಹುಡುಕುದಲ್ಲ, ಆ ಪರಿಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು. We have to work on the solutions. Once we successfully work on the solutions and effectively we will implement the solutions, then only we will get the solutions. If we failure to execute the solutions, then it will lead to the ineffective implementation. This in turn leads to the failure in the problem solving. So ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಹರಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲೇ. ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ opportunities. They allow you to see things differently and to do the things in a different way, perhaps to make a fresh start. Problems, this is an opportunity. They don't see the problem as a problem. See the problem as an opportunities, which is an opportunities for you to develop your mentality and develop your intellectual abilities. ಸೊ ಸಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಸೊ problems can also be an opportunities, which is giving an opportunities for you to develop your intellectual ability, so that allow you to see the things differently. ಸೊ ದಟ್ allow you, ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ದಟ್ allow you, ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. And to do things in a different way, and also it's allow you to do the things, solve the problems in a different way. ನಿಮಗೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ರೀತಿಯು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಪರಿಹರಿಸುವ ರೀತಿಯು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪಾಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ, ಯೋಜನೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ to do the things also, to work on it also, while you're working on it also, you can differently, you're creatively, you will find the solutions. ಅಂದ್ರೆ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ವೆರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಲಿ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲಿ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೋರ್. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ದೆನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯು ಆಲ್ಸೋ, that will also makes you to solve the problems easily if any problems comes in your future life. ಸೊ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಷನ್ಸ್.
Thank you for hearing my sessions. Thank you one and all. I will stop my session by here itself. I have make it in a two ways. Why? Because for time consumptions, if you have any doubts, I will show you the references. See, I have referred so many websites, sources itself. I have taken the first picture is there. As you have observed, that one is a puzzles picture. I have for that also I have added one site name which is a must. I have to say the final one, www.businessnewsdaily.com images that I have taken from this site. We must have to mention the not only I, but we are all have to mention the uh, if any sources we have taken from any sites, we have to mention the reference, mention it in a references. So thank you one and all. If you have any doubts, please mention it in a WhatsApp group. Thank you one and all.